Sup, guys. Fruit Punch CB here. Back with some more 9. Yuki. Oh my god, her name is Yuki! I didn't realize that. Her name is Yuki. Yeah, Yukiro. Yuki Hana. Yuki Naoto. Monday night fight night. No. Oh my god. Like Sora. Thank you. Here you go. We're officially starting the Yuki route, by the way. Right? We went back in time and did some stuff. I don't even know this count is going back in time, really. I don't even know. It's like, it's pretty complicated. It's not like R0 where they have a reset point. Right? It's like, I don't know. It's its own thing. It's 9. What? 大丈夫? そんなに深く切った? いや、大丈夫。大丈夫じゃないじゃん。めっちゃ血出てるじゃん。ほら、使いなよ、絆創膏。ありがとな。その前に消毒液使ったら持ってきてあげたよ。Oh my god! Please, God, let me have a fan disc. I wanna go out with Sasuke. Sasuke! ありがとうございます。Sachin. Now we can't call her that. Wait a minute! Her name is Sasuke! What the fuck's her name? その前に消毒液使ったら What the fuck? 持ってきてあげたよ。Hold on. Oh my god. What the hell? They got the same name! Oh! It's not a gift. Oh my god! Sachin! Oh my god, why this game? What's with visual novel always cock blocking me from going with Sasuke? I like Sasuke and Tsukihime too, but she didn't have a route. ありがとうございます。 Yet. Now she got a route. Is it going to be the same thing? Do I gotta wait for the 9 remake? And then we can get a Sasuke route? I splash a disinfect on the wound and apply the bandage. I still feel a bit disorientated, but I'm starting to get used to the abrupt process of having future memories stuffed into my head all at once. Granted, this is technically my first time experiencing it. I can imagine using Overlord so much that I lose track of which me is really me, but I don't think it really have a side effect that cartoony. Okay, I don't know for sure, so maybe I shouldn't be abusing it just in case. I've seen other people wrote it by their stigmata after all. 本当に大丈夫? ちょっと顔色悪い? 家で休んでく? いや、大丈夫です。 Sasuke! 思ったより血が出てビビっただけです。 Sasuke! Sasuke! 弱っ。 This is dumb, bruh. Why? You know, no offense, Sora fans. I like Sora too. Alright, I like Sora. But this is so dumb, bro. You can go out with Sora, but you can't go out with Sasuke or Sophie? What? What the fuck? Come on, they didn't even do a twist. Like, oh, this is your stepsister, or you're not blood related at all. No, like I said, I don't want any beef with any Sora fans. I like Sora too. Sora's my favorite character, 3rd favorite character in the game. But I mean, come on, man. How's that fair to us Sasuke and Sophie fans, though? うっせえな。 Hey, 仁 fuck 義 you, どうですか? Kakeru. 直せそうですか? I was having a thought. Come on, man. You didn't have to be that mean. どうだろう。完全に壊れちゃったし。ダメだったら紙粘土とかで適当にレプリカ作っておけばいいんじゃない? マジっすか。いいっすか、それで。そう。フェスはさすがに中止ですかね。知らないけど、2人はもう帰っていいよ。また地震来たら危ないし。ほーい。じゃあ、兄やん、帰ろっか。そうだな。Okay. I stand up and take a peek over yonder. ごめんなさい。
今は写真をご遠慮していただけるとまだ自信あるかもしれないので避難を。 Gujo in cosplay is having an uphill battle with instructing people to evacuate. Bro, oh my god, this outfit is so fucking lewd. I never really look at it, right? Because, you know, I don't want to... It's kind of rude just to stare, but... Look at her fucking outfit. What the fuck is this? I didn't notice this part. You see my mouse? I know you see my mouse. You know where I'm pointing at. But she's clean down there. First of all, she's clean down there. I guess we already knew that. If you already counted the H scene in the first game. We all know we all did. But, I mean, goddamn, bruh. What the fuck? Was she not bothered wearing that? Maybe she... I don't know, man. Maybe she prepared wearing this outfit. So she cleaned up down there. Guess I should back her up before I head home. そうだ、先に行ってろ。うん。なんで？最後に一仕事してく。先生、お疲れ様でした。Can I get a hug? Goodbye hug, sensei. はい、お疲れ様。 Oh my god. Oh. 申し訳あり We ま had せ a ん。 goodbye hug 写 in my 真は mind. ご遠慮ください。今は避難を。すみません。非常時なので避難誘導に従ってください。新見くん？ご協力ありがとうございます。あちらにお集まりください。 This outfit is ridiculous, dude. How can she wear this? I didn't notice how ridiculous this outfit was till I look at her, I mean when I read the subtitles. I cut in the crowd surrounding Kujo and they start to disperse. All of them clearly displeased. それじゃあ、 there 俺 we 先に上がるから。お疲れ様。 Now I gotta look at her tummy when I'm reading the subtitles. お疲れ様。ありがとう。 I say my goodbyes to Kujo and leave the shrine. レイヤーさんと知り合いだったの？知り合いっていうかクラスメイト。めっちゃ可愛いから芸能人か声優さんとかかなって思ってた。ニーニと同じアルバイトだったんだ。あっちはバイトっていうか家業の手伝いみたいなもんだろ。家業？イベント会社？コロナグループのご令状。コーラのコロナ。Cola. え？コロナの令状とクラスメイト？ Isn't that the beard too, though? だな。へえ、すごいな。社長令状か。ニーニ、ちゃんと仲良くなっときなよ。そんで定期的に焼肉をおごってもらおう。Alright. クズかよお前。世の中金ですぜ、兄貴。はいはい帰るぞ。This is why I like Sora. Sora is cool, bruh. ちょいちょいちょい。なんだよ。どこ行くの？道違うでしょ。駅に行く。俺ん家には入れん。だよ、もういいじゃん。私もあそこ住みたい。はいはいそういうのいいから帰るぞ。 Oh my god, I would like Sora more, but fuck, bro, her dark secret is too dark. I can't believe it. She takes picture of Kakeru when he sleeps. Every day. For who knows how long if he didn't move out. Who knows what she would have done. She's too crazy, bruh. You know, I don't mind crazy, but Sora might be a little too crazy for me. She's not even at the end or crazy. She said, I take はいお pictures 疲 of れ you さような sleeping ら crazy. 気をつけて帰れ。雑。流れ作業的に見送りやがって。 I like her crying face, her pouty face. そろそろ電車来るぞ。分かったよもう。じゃあね、バイバイ。 Bye bye. はいバイバイ。 I like saying bye bye to her. I like bye bye. I think bye bye is my favorite, you know, see ya later. Bye bye. I watch as Sora walks through the ticket gate and says she's out of sight. Okay, that's done. Now, going home and killing time until dinner is the designated route after this, but I'm supposed to encounter Sophie tonight. I don't know for sure when Iris started meddling with this world, but it's a safe bet to assume that it was at the same time as Sophie. That means that Iris will catch on to me tonight at the earliest. I can move around without anyone trailing me until then.
That being said, I'm not going to be able to come up with a plan to outwit Iris in just a few hours. Nevertheless, I don't want to waste what little time I have. No, I don't want to waste it. But what should I do? When the earliest I get to know Yuki? Not too much later, I bet. So I guess my immediate goal is to make friends with Yuki ASAP. It would be best if I could make friends with her by today, but... Gotta think, how do I meet and get to know her? I don't know where she lives. I only know that she goes to the Kuho Girls Academy, but today's a Sunday. She's a regular at 9 Ball, but I only see her there after school. I don't remember seeing her there on a Sunday. But there's a chance she'll drop by on the way back from the festival. Wait, was she even at the festival? I don't really remember. Maybe wandering around town in hopes that I encounter her by chance will work. Man, what should I do? Yosh. I made up my mind. First, I'll walk around the front of the station. Then, if I don't find her, I'll head over to 9 Ball. It's worth the shot. I won't get my hopes up too high, but I'll do whatever I can. So, where to first? Walking around here is fine, but I really should narrow down the places that Yuki is likely to be at. So maybe a store with anime merch or electronic store that sells video games? Speaking of games, would she go to an arcade? I don't think she would. Isn't she an introvert? Like, she's very soft-spoken and shy. She seemed like the shy type. I think she's an introvert. I don't think she'll go to the arcade. But it's like super noisy. Oh, I found her. Maybe I should head up round 2 while I'm at it. Huh? Out of the corner of my eye, I catch a glimpse of a familiar figure. Oh, I found her. There she is, right there, right under my nose. I don't know if she's on her way back from the festival or going shopping, but there she is, walking around with the same straight face. Wow, I can't believe I actually ran into her. This is insane. Today's my lucky day. I should call it out to her. Yeah, let's do that. It's the right thing to do. Okay, what's the holdup? Go out there and say something. No, I can't do that. Knowing Yuki, she'll think I'm trying to hit on her or something. I know Yuki, but the fact that I know her and she doesn't know me will make her think, huh? What? Are you a stalker? It's no good. I can't think of any way to speak to her without coming across as suspicious. This is way too high of a hurdle for a virgin like me. Damn, he doesn't got the memories of the H scene. We forgot to put that memory in, but I think it'll scar him for life if we do. Right. I guess it's best we left the H scene now. Anyway, I gotta catch up before I lose sight of her. That's the back of her head. My rather pathetic inner conflict aside, Yuki continues to calmly walk on. She's moving away from the station. Maybe she's going to 9 Ball. If she's not going home yet, then I thankfully still have a window to say something to her. If she's going to 9 Ball, then I can have a drink and take my time to come with a plan to talk to her too. Once Yuki diverged from the main street to the place with fewer people, she stopped dead in her tracks. Does she know I'm telling her? I fret to myself for a second, but it doesn't seem like she does. It would be way too suspicious if I stopped too, so I walked past Yuki, then turned the corner and keep tabs on her from behind the building. And now I'm in full stalker mode. Great. Yuki makes sure nobody's looking and crouches down. Her eyes are fixated on the rear tire of a motorcycle parked on the street. It's a cat, an orange tabby, I believe. Its face is charming and cute. Yuki takes a long, hard look at the cat. The cat looks back at Yuki, slightly on guard. The daylight continues for several seconds. She checks again to see if anyone else is around. Readies herself and goes to pet the cat when it runs away from her. It bolts it out of there at top speed. The second is stuck out of her hand. We should help her. Is Kakeru good with pets? She doesn't feel good about that. She's clearly disheartened after getting turned down by the stray. The cat let her get really close, and just when she thought it was safe to take another step to pet it, it ran off. I have to wonder if Yuki had tried to do this multiple times in the past. I'm guessing she failed every single time. Well, that most likely explains why she was so happy when she got to pet those cats to her heart content with Kokonoka senpai power.
Heaving a sigh, Yuki stands up. Oh crap, she's coming this way. It seems safe to assume she's heading to Nightball, given the direction she's walking. So I could get to the cafe before she does, but if my assumption is wrong, this chance encounter is going to go right down the drain. I quickly hop over to the side path before Yuki comes. Then, after I let Yuki get a head start, I resume tailing her. I follow her for a few minutes, maintaining a set distance. As I suspected, she comes to Nightball. I wait about 5 minutes after Yuki enters the cafe before making my own way in. いらっしゃいませ。 The waitress shows me to my seat. I order a cola and play on my phone until it arrives. Then, I give it an occasional sip as I observe Yuki from afar. Damn, what the fuck? Oh my god. Wait. I like that. Here you go. Right. セーブ画 Save 面 right here. セーブするのセーブした This is a pretty interesting way of a transitions, right? I don't know if any other visual novel does this, but I really like the way this visual novel does it. Look at Yuki eyes. Look, it's like glitter. Isn't it moving? It felt like it was moving. I like that a lot. That's pretty good. Where I get it, right? You want to be realistic, but I mean as anime, right? When you add a little kira, right? Oh, like little sparkle. If you know me, right? You follow my stream and shit. I talk about this a lot. But one of my favorite things in anime, especially in romantic animes, is when they add a little kira in the background. It doesn't specifically has to be in the background. They can have a little kira in their eyes too. I don't know what it is. I like the shiny effect. The shiny effect always gets to me. I don't know why, but I especially don't like those. You typically find those in romantic genres as well. So that's why I usually like romantic animes. Kira. Or maybe it's like that. Oh, what's that called? Oculus. What's that trick called? Well, it's like an effect, but it's not really happening. It's like an effect on your mind or your brain. I forgot what they call those. Like an optical illusion, whatever it's called. Maybe it's one of those where it's not really moving, but because it's a weird transition, it makes my brain think her eye, the glitter in her eyes are moving. Well, you know, basic point. I like that transition a lot. That's a good transition. I like the kiras. She gracefully enjoys a parfait and a cup of black tea as she reads a novel. Oh, it's a new song too, by the way. I don't know what song this is called. We'll figure it out later. This is my big chance to say something to her. But how should I break the ice? I'm assuming this is going to be like Yuki character theme. I like this theme a lot already. I think I like this character. I think that's easy to assume. They did a really good job with Yuki so far. She's just gonna look at me like a weirdo if I come up to her out of the blue and say she's the key to defeating Iris or something. But would she? This is Yuki after all. The same Yuki who started speaking the different dimension when she first met fellow Shuni, Takamine. If I were to lay everything out to her straight, she'd probably take it all in stride, wouldn't she? In fact, she's probably the type to get all hyped up and say something like, "At last the day has finally come." She's already has a supernatural power with that artifact, so she wouldn't think I'm lying to... No, wait. When does Yuki get the artifact in the first place? It gotta be later, right? I know she's the type to get excited over being able to use superpowers. No way would she be sipping on tea if the artifact has already chosen her. If I want her to believe my story, it'd be better to do so after I learn about the status of her artifacts, but I should make my move. Even if she doesn't have her artifact now, she'll believe me. And even if she doesn't believe me, I'll play along with her. If I match her attitude, I doubt she'll treat me with hostility. Alright, my plan's set. I got to use as much Shuni power as I must muster to grab her attention. Then I build a friendly relationship. Let's do it. It's showtime. It's showtime. That reminds me of Sakura Wars. That dude, the blonde dude, the one in America. I stand up, taking my glass, and check with me. I stand by Yuki's side and look down at her for a few seconds to make her aware of my presence. Next, I plop myself down in the seat in front of her. Oh. She takes a quick, suspicious glance at me.
She quickly returns her eyes to the book and murmurs in an uninterested tone. 相席なら遠慮してほしい。勇気の輪だな。Oh, her eyes returned. She's paying attention now. She peeks over at me again. Her eyes are clearly on guard どこ now. かで会った？いや、まだだ。まだ？ああ、 I carefully chose my words. I tried to mimic Yuki words and tone as much as こ possible. の世界線ではな。だが別の世界線ではもう会っている。 Oh my god. She's not paying attention anymore. Her reaction is weak. She's not buying it. God, being the only one trying to sound cool is so freaking embarrassing. Okay, how about this then? 俺はバルハラソサイエティの一員だ。 Valhalla Society. We got her attention now. Yuki's eyes shoots open. Yeah, some guy off the street knowing the name of the organization you thought of as a kid is bound to be a shocker. あなた、一体。Damn, got her. I don't know what it is, but I like the little special thing they do with the character eyes, right? It makes it more unique. Yes, she's showing interest. If they do an anime of this game, they better keep that, you know, the eye thing. I like that a lot. If they don't keep the eye thing, I'm gonna be very disappointed. I feel like they're gonna not keep the eye thing. Especially it's like a very big corporation anime studio. Maybe, I don't know. I'm getting too ahead of myself. 生物は手に入れたか。まだみたいだな。 In that case, I shouldn't chance talking about it. Yuki should be coming into possession of the artifact in the next few days. When she does, Yuki will understand that I'm not just some chuny flirt. I'm sure that getting her to understand on her own would be more effective than me flapping my gums at her. Yuki patented, fake it until you make it strat. 紙とペンは持っているか。ええ、持っているけど。貸してくれ。Yuki opened her bag while shifting her eyes around the cafe. I don't know if seeing Yuki so bewildered is a fresh take or just throwing me off my game. Either way, Yuki is so confused that she kind of showing her true colors. But man, being the only one putting up an act is so embarrassing. はい。ありがとう。 I take the notebook and pen and open to a random page. I scribble down my phone number and line ID, then I return it to Yuki. 生物を入手したら連絡してくれ。Oh my god, she's pretty cute! I like it when she's confused. 怪しいよな。わかるよ。でもすぐにわかる。俺がなぜこんな話をしたのか。脅威が迫ってる。勇気の力が必要なんだ。連絡待ってる。じゃあ。I take my check, stand up, and head to the register. I pay the check and leave the cafe. He was pretty badass, huh? He was pretty badass. I walk for a few steps and stop in place, letting out a deep, deep sigh. Holy hell, that was embarrassing. I'm not cut out for acting like a chuny. That was my absolute limit. But I'm pretty sure it worked. That performance was bound to leave an impression. Now, whether it was a good or bad impression is anyone's guess, but even if it was bad, it should change for the better just as soon as she gets that artifact. I'm pretty sure she'll consider me an ally and give me a call too. And if I screwed up, やり直すしかねえな。 anyway, I'll head back and wait for her to call. All that bad accent has really tuckered me out. Alright. I get back to my place and nervously wait with my phone in hand so I can be ready for a call at any time. We gotta go get Sophie though. Night falls, but still nothing. Sora was chosen by the artifact after the fire at school. If memory serves, that's about 3 or 4 days from now. Yuki should also be a user by that time. If I don't get any contact from her before then, the plan busts and I'll have to start over. Anyway, I should probably do what I can during the sit and wait period. And that means... いらっしゃいませ。 Hey, what about Sophie? I come to 9 Ball again.
I should try to recreate the start of my friendship with Kujo as closely as I can. ビーフカツレツのセットライはい、ビーフカツレツのセットをライスで以上でよろしいですか？ I love beef cutlet combo with rice. はい。かしこまりました。 She quickly writes down my order. ごめんなさい、新見くん。少しだけいい？んどうした？これ見覚えないかな？ Wait! アクセ And with a slight tinge of guilt in the back of my head, I played dumb to the fact that I know it's an フェ artifact. スの後にバイトなんて大変だな。お疲れ様。新見くんもお疲れ様。いつもありがとう。いつも？お店に来てくれて。Mine. She smiles sweetly and heads out to the kitchen, ending our conversation. I didn't remember the exact details of our conversation, so that last part ended up making my heart skip a beat. God, I'm such a pushover. Anyway, I successfully planted the seed. But, do I just keep following my memory script? The fire that's supposed to happen the day after tomorrow will cause Kujo to reveal her artifact. But things go according to my memories, then we'll end up killing the user who started the fire by making his power go berserk. Should I make Kujo bear that cross? And there's also the start of all this. The human petrification incidents. The first victim is likely going to spring up tomorrow night. Yuichi's going to kill someone. I know that for a fact. I should change it. That's why I have these future memories in the first place. I can stop the flame user rampage and Yuichi first kill before anything happens. That would effectively make my future memories useless at that point, but it's better than letting people die. お待たせしました。ビーフカツレツのセットです。 Ryako, we gotta talk. コーラとプリン。今日のお礼。嫌いだったら残してもいいから。ごゆっくりどうぞ。 Stop being nice to me. I only love Yuki in this route. I can only love one girl. She picks up her tray, bows her head slightly, and leaves. I've forgotten she's doing these freebies. I humbly accept them though. いただきます。I put my hands together and pray for a moment, then grab my pair of chopsticks. See, that's one thing I do like about... Nah, I guess some visual novel does it, right? I was gonna say this one thing I do like about some visual novels is they give you a true route, and the true route doesn't necessarily give you a girl. But then I remember, never mind, it does. All the true route is like one specific girl. So that means Yuki's our true girl then, right? If this is the last game. I know this is episode 5, but I think I read it as the description as only a fan disc, right? Just for an extra ending for all the other girls. I don't know, let's continue. Right? They might throw in some surprises in episode 4, who knows. I don't mind Yuki's the main girl. Or true, the one and only. She is pretty cute. They did a good job making her really cute in the beginning. I have to get the best possible outcome without letting anyone die. I'm going to try my damn disc to make sure it works out. ありがとうございました。 I finish my meal and exit the cafe. That's when it happens. Oh. My phone vibrates in my pocket. I pull it out and check it out. It's an unknown number. Here it is. It's probably from Yuki. I immediately tap the screen and answer the phone. もしもし。こんばんは。こんばんは。よかった。連絡してくれて。外、車の音が聞こえた。ああ、今から帰るところ。ごめんなさい。電話していいか確認するべきだった。かけ直す。Okay. I didn't choose the right water. Fuck. That's alright. いや、大丈夫。話そう。I start to walk and talk. I better hurry home. No, actually, the park is closer. Should be quiet around this hour. そっちは家か。ええ、私の部屋。あなたの言葉、理解した。ってことは、
帰宅したら私の部屋に見知らぬアクセサリーがあったの。シルバーリング。手に取って全て理解した。これが生異物ね。 Yes. ああ、そうだ。 Let's see. Oh. Sorry. I was used to another visual novel game where you can hide these. I don't know if you can hide them in this game. システムの設定。 I don't think so. Yeah, I don't think so. Oh. So her artifact jewelry is jewelry too, a ring, huh? The fact that she's so quick to speak up must mean she trusts me. Or maybe is she still confused and less on guard? If Yuki had come to a more in-character conclusion after all that time, she would have been on her guard and this little interaction wouldn't be happening right now. It's a small success, but a good sign of things to come. 力も理解したか。ええ、おぼろげに。結城は生異物、アーティファクトに選ばれた。俺たちは選ばれた人間をユーザーと呼んでいる。俺たち、他にもいるの？いるけど、バルハラソサイエティに加わるのはまだ先だ。今は俺だけ。もちろん仲間だけじゃなく敵もいる。敵と戦うために私の力が必要。ああ、だから声をかけた。リーダーの結城に最初に。リーダー？私が？当然だろ。結城が作った組織なんだから。私が。 Oh yeah, silence falls. She's likely still confused, a sense hesitance from her tone. Yeah, this would have been a chance. He could have been the leader. Alright, I don't mind being not the leader. I reach the park as I'm waiting for Yuki to reply. I sit down on a bench and wait silently until Yuki gathers her thoughts. 本来は私があなたをバルハラソサイエティに誘うはずだった。そうだな。別の別の世界線ではそうなってる。別の世界線？あなたは世界を渡ってきたの？ Hell yeah. 私に会うために。記憶だけだ。別の世界線ではちょっとうまくいかなくてさ。で、なんて言ったらいいかな。少しでも未来を良くするために別の世界線の記憶を持って戻ってきたみたいな感じだな。うまくいかなかった。敵に敗れた。素直に話せばそういう結末もある。でもそれはもう回避した。かなりヤバい敵がいて追い払うことはできたけど倒せなかったんだ。倒す方法を探してあなたは別の世界線に飛んだ。そんなところだな。まだ信じられないか。一つ聞かせて。ああ。生異物から授かった力に私はとある名をつけた。答えられる？ Alright, yeah, I don't remember. Something about the order. G. Order. Oh, thank God I remember. 私はあなたを信じる。ありがとう。Alright, the first order of business is done. I managed to gain Yuki's trust. Now comes the crucial part. I got to learn why Yuki couldn't finish off Iris, and I got to solve any problem that might be holding her back. 聞きたいことは他にもあるんだけど。何でも聞いてくれ。ありすぎて何から聞けばいいのか。だったら電話じゃなくて会って話さないか？明日にでも。ええ、分かった。放課後にナインボールでいいか？問題ない。Excuse me. OK。じゃあ明日。俺が知っていること
全部話す。ええ、私も考えをまとめておく。分かった。電話してくれてありがとな。それじゃ。待って、最後に。おう。あなたの名は？悪い。まだ言ってなかったな。新見かける。白泉学園の2年。2年？同い年なのね。そう、同い年。分かった。ありがとう。それじゃあね。おやすみなさい、新見くん。ああ、おやすみ。I end the call and pocket my phone. If memory serves, I think that's the first time that Yuki has ever called me by my name. I feel like she always called me some varying form of you or something. It might be too early to celebrate, but this branch is on the right track. Or at least that's the feeling I get. Dang, we get opening. Is that her choker? Oh, that might be another girl choker. Yuki Noah. Yeah, I like that smile. Oh, she's surprised. Oh, both eyes open. Oh, went from a smile to another smile. Damn, Kakeru is a background character. With my favorite girls, Sophie and Sasuke. We saw that. Oh, spoilers! What's going on here? Oh no! Dang, entire body. She got her cast. That's pretty cool. I like that a lot. That's a cool opening. You noticed they didn't show Idis. Wonder why. Maybe they did. They probably went too fast. Sophie. Oh no. It fell now. As soon as I get back home, a rift opened in space. I was so satisfied from my talk with Yuki that I headed straight home, but if I'm supposed to go off my memories then... あなた、私のこと忘れていたでしょ。はい、すみません。 How did Sophie know already? I completely forgot about her. Right, I needed to go to the shrine. Well, whatever, she came to me, so it works out. この枝では初めましてだけど、自己紹介の必要はないわよね。ああ、大丈夫だ。念のため聞くけど、私の名前は？ソフィーティア。本名イーリス。他の枝から情報を得ても半信半疑だったけれど、本当にオーバーロードなのね。こっちも説明する必要はなさそうだな。ええ、もう知っている。全く接触してこないから会いに来てあげたけれど、好き放題枝を増やすわね、あなた。神社に行くのは完全に忘れてた。悪い。別にいいけれど、調子狂うわね。初対面の相手に慣れ慣れしくされるの。俺も変な感じだけどな。初対面の俺とソフィーを知っている俺が同時にいる。まあ話が早いのは助かるけれど、私に会いに来るのを忘れたということは、それ以上に大事なことがあったということよね。
ああ、そうだな。話して情報を共有させて。わかった。 I tell her everything, starting with how Yuki is the key to defeating Iris, and that she isn't able to defeat Iris because she possibly has some sort of problem weighing her down. So to look for the root of her issue, I diverged into a new branch where I make friends with Yuki at an earlier point in time. And now I hopefully already gained Yuki's trust. And that's where we stand. なるほどね。順調ではあるということね。多分な。頼りないわね。私には未来が見えないから判断はあなたに委ねるしかないけれど、頼りないわね。2回も言わなくていいだろ。何か私にできることは？ああ、それならアーティファクトを貸してほしいんだ。できれば2つ、攻撃系のやつと現体のアーティファクト。なぜ？俺が何もしなければ明日の夜最初の被害者が出る。マガンの止めに行くということね。ああ、誰も死なせたくないってのもあるけど、マガンのユーザーは俺の友達なんだ。説得するつもりだけど戦うことになるかもしれない。もしそうなったら止められない。今の俺じゃ。なるほどね。それと明後日、あ、いやその次か、アーティファクト絡みでまた事件が起こる。それも何とかして止めたい。2つが無理なら現体だけでも貸してくれないか。頼む、ソフィー。現体だけでもなんて簡単に言うわね。体への負担のことなら大丈夫だ。他の枝で使ったけど問題なかった。それもあるけど、そうじゃなくて、そんなに簡単に貸せないってこと。まだ完全に信頼しているわけでもないし、仮に信頼していたとしてもアーティファクトの持ち出しには手続きがいる。セフィロ島だっけ？ソフィーが作ったんだろ。偉い人の権限でなんとかならないか。Yeah, use your clout, Sophie. ほんと簡単に言ってくれるわね、この子。偉いからこそルールを守らなければいけないの。好き放題してたら組織が成り立たないわよ。They could have used the word influence. Why they gotta use the word clout? まあそうか。それだとどうすっかな。Yeah, 現 just like 体の Sora. アーティファクトね。なんとかしてあげるわよ。マジか？いいのか？今の私が信頼するかどうかは別として、未来の私は秘密を話す程度には信頼しているようだし。You wet yourself when you were 10. おねしょ。はあ、いえ、なんでもないです。すみません。手を組みたくなくなってきたけれど、未来の私を信じるわ。できる限りのことはしてあげる。少し時間をちょうだい。ありがとう。できれば明日までに頼む。分かっているわよ。なんとかする。それと注文ばっかりで悪いんだが、まだあるの？さっきの2つ目の事件のこと。ユーザーが暴走して学校が火の海になるんだ。暴走する前に接触して力を使わないように警告したいんだが、うまく接触できるかわからない。学年が違うと接点なんて全くないから探してはみるけど、放課後は結城と会う約束もあるし。私にも探せということね。そうしてくれると助かる。見つかったらできればソフィーが接触してアーティファクトのことを教えてやってほしい。無理か？あんまりこちらの世界の人間とは接触したくないけれど、話を聞く限りその子暴走した挙句に死ぬんでしょ。まあそうだな。うまく助けられれば戦力にならないわよ。事件が発生した時点でユーザーになってせいぜい2日か3日でしょ。短期間でスティグマの侵食を許し暴走。使い物にならないわよ、そんな子。見捨てろってことか。その子の特徴は？探してくれるのか？
探すだけ。接触はあなたがしなさい。ありがとう。十分だ。で、特徴は？特徴か。俺より背は低かったはず。説明しようとすると難しいな。俺の妹と同じクラスなんだ。あとアーティファクトは十字架のネックレスのはず。十字架ね。妹の特徴は？髪の毛をこう頭の横で結んでる。調べてあげるけど、あまり期待しないで。ありがとう。早速頼りっぱなしだから説得力はないかもしれないが、できる限りのことはしたいんだ。頼りないけれど善人ではあるよね。何？独り言よ。サジは私に任せて、あなたはノアって子に集中しなさい。わかった。ありがとう。じゃあね。何か分かったら教えてあげる。待った。最後にもう一つ。One more thing. 何？さっき好き放題枝を増やすって言ってたけど、増やしすぎるとまずいのか？わからないとしか言えないわね。そっか。普通はこんなに増えないってことだよな。そうね。長年世界を観測してきたけれど、こんなにも枝分かれしたのは初めてだからわからない。そっか。あと気になることがあって。最後にもう一つって言ってたわよね。これが本当に最後？答えられるかわからないわよ。答えが欲しいっていうか、答え合わせがしたいっていうか、俺は今未来が分かった上で行動してる。ソフィーもオーバーロードのことをもう知っている。他の枝の俺たちはどうなってる？同じようにオーバーロードを理解してるか？私がオーバーロードの存在に気がついていない枝の観測もできるから、答えはいいえね。やっぱりそうか。ありがとう。俺が何か変えると新しい枝として分岐する。すでに存在する枝に影響を与えることなくそのまま存在し続ける。既存の枝に影響を与えたいのならオーバーロードで直接飛んでいくしかないってことだな。オーバーロードの力で望まない枝を選定できるって言ってたな。元の枝を維持したまま新たに分岐させるか、それとも選定し消してしまうか。まだ理解できていないようね、オーバーロードの力を。全然だ。めっちゃ混乱してる。でも他の枝はそのまま残り続けるって分かってよかった。俺が何かするたびに他の枝までめちゃくちゃになってたら最悪だもんな。身動きが取れない。あのイーリスを何とかしてくれるなら他の枝がどうなろうが私としては構わないけれど。ソフィーってドライなことよく言うけど、実際にそうなったらなんだかんだで気に病むタイプだろう。私にどんなイメージを持っているんだか。それじゃあね、今度こそさようなら。Hi, Sophie. A rift in space swallows Sophie and closes soon after. Oh yeah, the word eye allows for inanimate objects to travel across different worlds, doesn't it? I wonder if I can send something to a different branch then. If I could do that, then maybe, just maybe. Yeah, I don't know if that helped. All the things I have are things that I have in other branches as well, after all. Well, let's shelve that idea for now. Despite the silly oversight, I managed to convene with Sophie in this branch and meet up with Yuki. Excuse me. We're doing well so far. I know I can redo things if I screw something up, but I shouldn't let my guard down. I may not be feeling any side effect aside from some minor discomfort for now, but who knows what will pop up down the road. Maybe it's best to operate as if I didn't know I have Overlord to fall back on. I need to think carefully, know my limitations, and stay on guard. Okay, let's prep for tomorrow by properly sorting through my memories to prevent any mistakes. That was one entire day. Now we're on the 18th.
あ、やっと来た。 Going against the flow of students heading towards school, Sora approaches me. 遅いよ、もっと早く来てよ。何、コンビニ寄ってたの？ああ、昼飯買ってた。かわいそう。私はお母さんのお弁当あるのに、お兄様は安いパンですの？そういや母さんの飯しばらく食ってないな。帰ってくればいいじゃん、近いんだから。ああ、そうだな。気が向いたら。Do I know about Sora's dark secret? どうした？なんかに、なんだよ。なんかあった？なんかってなんだよ。いや、私が聞いてんですけど。先にこっちが聞いてんだよ。なんか微妙に雰囲気変なんだよね。なんで顔しかめた？しかめてねえよ。しかめたじゃん。声でかい。朝からお前の相手ほんと疲れる。おい、マジトーンでそういうこと言うな。傷つくぞ。私は結構簡単に傷つくぞ。いいから黙れ。ひどい。 I'm proceeding along my way, half-heartedly handling Sora all the while until... いえ、すみません、ごめんなさい。 I find Kosuka Senpai in front of us amidst a sea of random guys. すごいね、あれ、モテモテ。お姫様みたいな扱い。本人は困っているみたいだけどな。ミーヤも私をああいう風に扱えよ。お姫様、お口を閉じてくださる？よろしくてよ。ってふざけんなよ。丁寧に言っても私は傷つくぞ。前の集団追い抜くぞ。はいはい。本当に、その。 As we pass by Senpai in the crowd, I look at her from the corner of my eye. I know it's just because she hasn't been able to control her ability yet, but part of me wants to help her out. Actually, maybe I should. I need to make friends with Kosuka Senpai as well. But I also intend on preventing the petrification incident in this branch. If my plan works out, Yoichi won't be working in secret using ghosts. Given that, it'll be unlikely that Rick Vita would be formed. Which means if I don't act now, I just might lose my chance to get to know Kosuka Senpai. That would be bad. Terrible. ちょいちょい、ニーニ振り返りすぎ。チラチラ見すぎ。どうした？なんで止まる？ニーニ。 I turn around and call out to Kosuka Senpai. すみません。本当にすみません。 Kosuka Senpai doesn't turn my way, probably not thinking that I'm calling out to her specifically. So I give it another go. すみません。 She finally looks my way. No, it doesn't seem like she knows that I'm trying to talk to her, and is just reacting to the call itself. Seeing that, I make strong eye contact and start speaking to her. 大丈夫ですか？ Seems she finally notices my presence. 困っているなら何とかしましょうか、そいつら。Dang. Petrified. ちょっとニーヤン、むしろ話しかけられて困ってそうだけど。急に声かけてすみません。それじゃ。I turn around and start walking away. I think this will do for now. I need to come up with a way to become her friend in the meantime. びっくりした。どうしたの？昨日といい今日といい。昨日なんかしたっけ？コロナのお嬢様助けてたじゃん。ああ、そんなタイプじゃないでしょあなた。俺は昔から困っている人を放ってはおけない男だ。かっこつけて何言ってんだこいつ。なんだお前あれか、彼女欲しくて焦ってんのか。だから全方向にいい格好してんのか。ん？何キレてんだよ、めんどくせえな。他人には優しくても本当私には優しくないな。俺は見返りのないことはしない。やっぱ下心じゃ最低だよ。だからその冷たい態度やめろい。 I let Sora bow mouth and go in one ear and out the other as I head inside the school building.
I get my idiot sister's cold glare as she tries to follow me to my classroom, and then climb the stairs. I arrive. I put down my bag and breathe easy in my seat. Ohayo! 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 A chipper voice echoes through the classroom. I start to feel butterflies in my stomach. Does Yuichi already have the evil eye, or is it still too early? Either way, it goes down tonight. Ohayo, Kakeru! ああ I reply to him, trying to stay as composed as I can. 昨日どうだった？フェスかそうそう、行ったんでしょ？地震で中断したし去年よりもひどいかもな。あらら、今年も気合い入れてグッズたくさん作ってたのに。アニメの放送終わってかなり経ってるしな。そろそろ無理だろ。来年もやりそうな気がするけどね。We continue to idle chit-chat with one another. はーい、席ついて。朝のホームルーム始めますよ。 The bell rings and Miss Naruse steps into the classroom. はい、みんないるね。特に連絡事項はないんだけど。 I have listened to her speaking. I wonder if Iris is already prepping to take control of Miss Naruse. I have to act as fast as possible. The more time winds down, the bigger the handicap due to Iris' soul getting accustomed to Miss Naruse's body. The problem is, how do we pull Iris out of there? Fate is already going to branch off because I decided to stop Yoichi and prevent the fire at the school tomorrow. I won't know what's going to happen in the future anymore. I have a rocky road ahead of me, but I have no choice but to settle each problem one by one. First, I'll talk to Yuki after school. The rest comes after that. 掃除当番とかさ、業者にやってもらえばいいのにね。そうだな。 Yuichi complained going one ear and out the other as I sweep the hallway. I have forgotten about a cleanup duty. Maybe I should give Yuki a call to tell her I'll be a little late. ちょっと、何してんの？え何スマホいじってんの？ちょっと連絡。掃除中ですよ、かけるさん。すぐ終わるかな。スマホいじる暇あるなら僕の話を聞きなさいよ。聞いてる聞いてる。すっげえわかる。でしょって何がだよ。適当にも程があるよ、かけるくん。I ran a reply as I sent him my message. I got a reply right away accompanied with a bear sticker saying, "Okay, I'll be drinking my tea and waiting." Alright, now to finish up sweeping it. ニミくん、ちょっと。 I lift my head up hearing my name. Oh yeah. I see Miss Naruse waving me over the classroom. Next to her stands Kujo, looking distressed. Oh yeah, I forgot. ああ、スマホなんていじってるから。お説教だね、お説教。土下座してくるわ。I stand the broom against the wall and go to the classroom. 落とし物のことですか？お、察しがいいね。いや、昨日先生に預けたらどうかって話してたんで。I make a convincing enough excuse. I need to be more careful about this. Otherwise, I'll go jump the gun to avoid any pointless back and forth due to me having prior ニミ knowledge. くん、何か変わったことあった？いえ、ニミくんにも見せたんだよね。そうですけど。何かあったんです？ As asked in a scripted way. The lost hair clip in question, i.e. the artifact, would be next to her whenever she blinked. And Kuja felt uneasy about that and decided to talk to Miss Naruse. I spared the details, but that's what they go over. 自分でもバカバカしいと思うんですけど、でも怖くなってしまって。お祓いしてほしいと。はい、昨日神器が壊れてしまったと聞いて、そのせいなのかなと。 This is the point where Kuja should be wrapping her head around the artifact is. She's not going to be jumping for joy like, woohoo, I got superpowers. No, the reason she's fretting so much is because of what her ability is. The power to steal things from others. Kuja's worried about whether it reflects who she really is on the inside. I could try to cheer her up and say the power simply came to you by chance, but don't worry about it. But I don't think. Alright, I'm supposed to walk home with her after this, if I remember right. We'll give her a quick rundown on the way and have her join me in my talk with Yuki work out. No reason to wait until the fire, I suppose. If I can move things ahead of schedule, I should. ちょっとニーミくんひどくない？なんです？
興味ないからってぼーっとしちゃって。いやいや、聞いてましたよ。先生の言う通りだと思う。きっとあの落とし物はつくも神で神聖なものなんだよ。あ、本当に聞いてた。ってわけでとりあえず様子 I を love 見 you, てみ Sasuke. て、もし悪いことが起こったらその時また相談して。はい、わかりました。ありがとうございます先生。はーい、じゃあニンミくん、はい。九条さんを送ってあげなさい。ああ、はい。一人にするの心配だし、新見くんと一緒に帰りなさい。でも大丈夫です。自転車ですし。自転車とか関係ないから、こういう時に青春したらいいじゃん。恋心とか育んだらいいじゃん。はい。 I only love you, Sasuke. そんで職員室の話のネタにさせて、あいつら付き合ってるみたいっすよ。けしからんすな。九条、先に行ってて。校門で待ち合わせしよはーい、いい感じにまとまったところで先生はもう行きます。それじゃあね、また明日。 She wraps a stack of printout on the table to align them, pick up her attendance book, and exit the classroom. う。掃除終わったらすぐ行くから。本当に大丈夫だよ。一人でちゃんと帰れるから。ああ、いや、ちょっと話したいことがあるんだ。落とし物のことで。じゃあ後で。We finish cleaning, and I leave behind Yoichi engaging and chatting up a girl as I go off to meet up to the meetup spot. As soon as I step through the school gates, I found Kujo there waiting. 悪い、お待たせ。掃除長引いた。大丈夫。話って。歩きながら話そう。そうね。よかったらカバンカゴの中に入れてね。それじゃお言葉に甘えて。I take up the offer, put my bag into the bike basket, and start walking. で、話なんだけど。実は俺も九条と同じ状況だ。超能力が使えるようになった。だ。Hey, she stopped dead in her tracks, flabbergasted. Listen to what is this bozo talking about sort of way. More like she's coming to grips with these events being real and not some figment of her imagination. 新見くんも。あ I nod. Kujum looks equal parts surprised and relieved to hear that. 急に不思議なことが起こって、私変になっちゃったのかなってそう思ってて。さっきはごめんな。先生もいたし、アーティファクトがって言えなくて。アーティファクト。そう名前をつけたろ。びっくりした。そっか、そうだよね。新見くんもフェスにいたし、 Oh, アニメ知ってるものね。私と同じように名前をつけても。いや、違うんだ。九条から聞いたんだ。歩きながら話そう。そうね。 resume walking. We slowly make our way to Nine Ball. 九条の力は他人の持ち物の所有権を奪う。だよすごい。どうして。 I'm for the future. な。わかるんだ。俺はなんて言うかな。簡単に言うと未来が見える。未来。アーティファクトって名前を未来の私から聞いて、新見くんはそれを見た。そんな感じ。能力者をユーザーって呼ぶことも。未来が見える分、九条よりもアーティファクトのことを理解していると思う。なんだか。ごめんなさい。私頭が固いせいでその整理しきれなくて。急に未来が見えるとか言われたら、そりゃ混乱するよな。ごめんなさい。でも嬉
嬉しい。こんな話誰にもできないと思っていたから。実はこれから人と会う約束をしてるんだ。ごめんなさい、送ってもらっちゃって。大丈夫。待ち合わせ場所はナインボールだし、できれば九条にも同席してほしい。私も？ああ、今から会う人も俺たちと同じユーザーだ。俺が知っていることを話す約束をしてる。よければ九条も一緒に。できれば話を聞かせてもらいたいけれど。ごめんなさい、私これから。バイトならないぞ。今日は九条のシフト入ってない。入ってない。あれ？あれ？とりあえず行って確認してみよう。じゃあ私裏から入るから。あ、席で待ってる。Apart ways with a still confused Kujo enter the cafe. There she is. Yuki is sitting at a table near the back, reading a novel. I make my way there and take a seat right in front of Yuki. 悪い、待たせた。平気、それほど待ってない。事後報告で悪いんだが、もう一人同席する。いいか？仲間？ああ、俺たちと同じユーザー。それなら断る理由はない。ありがとう。すぐに。ああ、来た。Kujo comes out from the kitchen. She finds me comes over my way with her head down, red in the face. 新見くんの言った通り、今日シフト入れてませんでした。だろ？はい、恥ずかしい。そう、仲間はすみません、私九条都さん。私のこと当然知っている。ナインボールの客ならみんなあなたのことを。今俺のことをちらっと見ました？ごめんなさい。I mean, she's right. I didn't realize that the cute waitress worked here was Kujo at first. I guess that always bugged her, huh? That kind of makes me feel bad. 座ったら。はい。She pauses, considering where she should sit. She eventually parks herself down next to me. After putting out orders, Kujo and Yuki formally introduce themselves. 私は結城ノア。見ての通り、九宝女学院の生徒。学年はあなたと新見くんと同じ。よろしくお願いします。九条都です。結城さんもそのユーザーだと。そうね。昨日生異物、彼の言うアーティファクトを手に入れた。私もなんです。急に不思議な力が使えるようになってしまって。Kujo cut herself off as our drinks arrive. Seems that Yuki can guess Kujo's frame of mind based on how unhappy she looks. 喜んではいないようね。はい。まだ受け止めきれていなくて。それは私も同じね。戸惑っていないと言えば嘘になる。けれど誰の意志によるものか私たちは選ばれた。ならばこの力は正しく使わなくてはいけない。そうですね。はい。選ばれたことに意味があるなら力は正しく使いたいです。その言葉で十分ね。あなたには正義の心がある。Yeah. 歓迎するわ、九条さん。ようこそバルハラソサイエティへ。 You know, she wanted to do that. はい、ありがバルバル。今のは聞き流してくれ。順を追って話すから。はい。結城もひとまず俺の話を聞いてくれるか？ええ。よし。
順番に話していく。まずは I go over artifacts in the other world, Sophie, Iris, and the evil eye. I explain everything carefully in as much detail as I can. 魔眼がイーリスという悪神の手に渡れば世界は破滅する。私たちの使命は世界を守ること。 Yeah. ざっくり表現すればそうなるな。いきなりこんな壮大な話されても困るだろうけど。いえ、問題ない。心の準備はすでにできている。ジ・オーダーを手にした瞬間から、いえ、あなたと出会った瞬間から私はこうなることを予期していた。私の力が世界を救う一助となるのなら喜んで手を貸す。 Oh yeah. You know what low-key kind of remind me of? I just thought about it. Charlotte. Except for Charlotte is like a little different. Yeah, this is way different. But it's just because you know they're high school kids living in a normal world, but they got superpowers. 頼りにしてる。九条はどうだ？ついてこれてるか？大丈夫。少し戸惑っているけれど、私も。Weird. I thought I heard something, like a voice. 役に立てるのなら頑張りたい。 It was actually Kujo, そうしなきゃ Miyako. いけないんだと思う。 I thought it was like my Ilya alarm clock or something like that. ようこそバルハラソサイエティへ。はい、バルハラソサイエティ。はい、覚えました。 We live in a society. なんとなく察してるだろうけど、一応補足しておくと、まあなんだ、チーム名的な俺たちの。8歳の時に作った組織が今現実となった。感無量ね。8歳。じゃあ新見くんと結城先輩って幼なじみ？ Yuki senpai. Wait a minute. I thought Yuki was the same age as us. So she would call her senpai. Well, I guess she's a senpai in the society. いや全然。昨日会ったばかり。あと先輩でもない。 I know, right? That threw me off. I'm like, what the hell? さっき話したけれど同い年。私も2年生。ごめんなさい。無意識に先輩って呼んでました。結城さんすごく落ち着いてるからごめんなさい。別に謝る必要はない。その方が呼びやすいなら Yeah. 先輩でもいい。 Okay. Ain't she like the respect? いえ、すみません。気をつけます。 Damn it. No senpai for you. なんでちょっと残念そうなんだ？ She want the respect. 別に。すみません。気分を害してしまって。そういうわけでも。背が低くて年下に間違われることは多いから。ああ、年上に間違われて嬉しかったのか。よかったな、結城先輩。 Let's call her senpai. うるさい。やっぱり私も呼んだ方が。呼ばなくていい。 Miyako, call her senpai. She frantically declines, blushing. We haven't known each other for very long at all, but my relationship with Yuki is already shaping up better than any of the other branches. I've only seen her act like this once before. Actually, no, she's way more flustered than the time her love for cats got out of the bag. I'll make sure to poke fun at her cat addiction sometime later. もういいから続けて。わかった。話を戻そう。いいかな。 Yeah. ああ、どうぞ。神器の破損が原因で異世界の扉が開いたということは、神器もアーティファクト？そうだな。1000年前にもアーティファクトがこっちの世界に来てしまってトラブルが起こった。
二度とそうならないように仁義世界の目ってアーティファクトで扉を閉じたんだ。しかし再び開いてしまった。地震のせいでな。でまたアーティファクトがこっちに流出しちまったわけだが、ただ流出しただけなら回収するだけで終わった。けど最悪のアーティファクトがこっちの世界に来てしまった。それが魔眼。ああ、幸い魔眼のありかもイーリスが簡単には手を出せない状況であることも分かってはいる。すでに契約者がいるというわけね。そういうこと。ただその契約者が俺たちにとってもなんていうか問題でさ、うまくいけば協力してくれるとは思うんだが、最悪敵対するというかそうなる可能性の方が高い。契約者についても知っているようね。I'm not too sure if I should speak about this in front of Kujo. Knowing how dead serious Kujo gets about things, she might take this news hard. No, I can't keep quiet about this after I already explained this much. 知らない？それとも話せない理由が？いや、話す。俺の、そして九条にとっても身近な人物だ。私も陽一だ。深澤くん。知り合いのようね。はい、クラスメイトなんですが、どうして深澤くんと敵対してしまうの？新見くんとすごく仲がいいよね。Oh, 24. Sad music. 事実だけを話す。今夜陽一は人を殺す。魔眼を使って？ああ、人を石にして殺すんだ。どうしてそんなこと？理由はわからないし聞いたところで理解できないかもしれない。でも理由なんてどうでもいい。この枝では人なんて殺させない。止める、必ず。さっきうまくいけばと言ったけれど、ああ、そんな危険人物を仲間に加えるつもりなの？可能なら。ただまあ無理だろうな。でも敵対はしたくない。魔眼のユーザーだからな。俺の個人的な感情を抜きにしても争うより手を組んだ方がいい。正論ね。分かった。あなたの判断を信じる。ありがとう。九条もいいか。戸惑っている時に判断を迫るのは卑怯だとは思うが。本当に深澤くんが間違いを犯してしまうなら止めるのは正しいと思う。そうね。犯行は何時頃なの？詳しい時間はわからない。確か被害者は塾帰りだったはずだ。塾？被害者も私たちと同年代？だな。九方の生徒。九方の？心当たりとかあったりするか？九方の人が通っている塾。いえ。学生の多い町だから塾も多いし、心当たりがないなら特定は難しそう。だな。ってことは張り込むしかないな。犯行現場は？公園。了解。それじゃあ19時。一度帰宅して着替えてから集合しましょう。わかりました。二人も来てくれるのか？むしろあなたを一人で行かせるという選択肢が存在しない。話を聞いてしまった以上、私もできることをしたい。ありがとう。礼は不要。もう私たちは仲間なんだから。そうだね、仲間。なんていうか、 Alright. ほっとしてる。俺の話を信じてくれて。
ティファクトを拾ってなかったら少しは疑っちゃってたかも。私は出会い方が意味深すぎたから信じるしかない。どんな出会い方だったんですか？ここで突然声をかけられた。突然？ええ、突然。不審者かと思って警戒した。そりゃそうだわな。けれどバルハラソサイエティの名前を出されたら信じないわけにはいかない。バルハラソサイエティのことを知っているのは私以外に一人だけ。妹だけだから。 Oh shit, is that the plot twist? The first girl that died was Yuki's little sister. 妹さんがいらっしゃるんですね。そうね、いた。Oh, never mind. ごめんなさい。 Yeah, my bad. 私 I'm sorry too. I didn't know. 気にしなくていい。安易に話題に出した私が悪い。だいたい話し終えたが、何か聞きたいことあるか？知りうる限りの生異物の契約者が起こした事件を教えて。大きな事件はさっき話したやつ。人体石化事件。少なくとも犠牲者は2人。連続殺人事件というわけね。ああ、だからこそ止めたい。他には？うちの学校の火事。学校？ああ、ただこれは事件っていうか事故に近い。力が暴走したんだ。暴走？力を使うとき紋章が出るだろ。出る。左手の甲だよね。人によって違うんだ。結城は左目だよな。ええ、そうね。瞳に浮かぶ。力を使いすぎるとそいつが全身に広がる。しっかりと制御することができれば紋章、俺はスティグマって呼んでるんだが、そいつが自分の魂の色に変わる。制御できなければ暴走するというわけね。そういうことだな。俺の知る限り2人がすぐにその状態になることはないんだけど、力の使いすぎには気をつけてくれ。暴走すると精神もやられちまうから。わかった。火事はいつ？あさってのはず。時間は？昼休みに入ってすぐ。そう、昼休み。急いで学校を出ても私が着いた頃には片付いていそうね。こっちで何とかする。事前に防げるならそうするつもりだ。Alright. 分かった。他には？とりあえずはこんなもんだな。意外とって言い方は不謹慎だけど少ないね。明らかにユーザーの犯行ってわかるのがその2つってだけかもな。能力を隠した犯罪は他にも発生しているかもしれない。って考えるのが自然かもな。結城や九条のような正義感の強い人間ばかりじゃないから。あなたもでしょ？買いかぶりすぎだって。競馬とかの結果知ってたら絶対悪用してる。なんで九条ニコニコしてんの？ごめんなさい。新見くんはしそうにないなって。 You don't have to wink at me though. そこまで信用されると逆に反応に困るな。友人を止めようと必死になっている。それだけで信用するには十分。今夜よろしく頼む。ええ。I placed my hand on the table and take a deep bow towards the two girls. I don't know if I should have been so straight up with the details about Yoichi. However, I do know that going to stop him alone would be reckless. I hate to admit it, but I don't stand a chance against Yoichi on my own. Tonight is what counts. Tonight, a new branch is definitely going to split off. Mark my words, I will stop him. Yes, you will. Hopefully. Sora. やっと帰ってきた。あ I totally forgot she was supposed to be here. 寄り道するなら連絡しなさいよ。勝手に部屋に入ったくせに何言ってんだよ。一緒にご飯食べようと思って待ってたの。
Alright. そっちこそ連絡しろよ。察して兄なら妹の気持ちを。もう少ししたら出るから準備しとけ。We? Oh yeah, they're gonna go eat, I guess. I breathe a sigh, remove my shoes at the door, and take off my school blazer. Sora probably isn't a user just yet. I shouldn't take her to the park. I need to hurry up and eat, see Sora off, and make sure I'm not late for the stakeout. ハンバーガー食べたい。モック行こうモック。Alright, let's go McDonald's. はいはい。ああ、そうだ。お前のクラスにさ、変なやついないか？変なやつ？そう、お前以外に。変なやついないか？お前以外に。なんだお前、喧嘩売ってんのか？いいから、いるのかいないのか。変なやつとか急に言われてもわかんないよ。情緒不安定だったり、突然叫んだり。怖っ、いないよそんな人。そっか。I venture that means he's not showing signs of going berserk yet. In which case, I might be able to stop that fire before it happens, but... 何？なんでそんなこと聞くの？なんとなく。なんとなくて。あ、わかった。私が心配なんでしょう。あ？美少女の妹が変なのに目をつけられてないか心配なんでしょ。もうブラコンなんだから。おい今鼻で笑っただろ。肩払いたいわ。ムカつく。許せねえ。こいつ許せねえよ。ああ、そうだ。なんだまだあんのか。財布を確認しろ。なんで？財布を確認しろ。だからなんでよ。分かってんだよお前の魂胆は。おごんねえからな。きっちり割り勘だぞ。なんてケチな兄だ。着替え終わった。よし行くぞ。早くない？じゃあ一人で行ってくるわ。なんだよもうそういうこと言うなよ。行くよ、行きますよ。忘れ物するなよ。はいはいはい。今度から来るときはちゃんと連絡しろ。来んなとは言わないから。何急に優しい。怖い。絶対おごらねえ。お兄ちゃんチュキチュキ。気持ち悪いこと言ってないで行くぞ。はいはい、わかりました。本当におごってくれなかった。俺は有言実行の男だ。くそ、帰りに漫画買うつもりだったのに貸してやんないかな。どうでもいいわ。気をつけて帰れよ。おーい、じゃあね。じゃあな。I see Sora off and check the time on my phone. If I start heading to the park now, I can just make it just on time. Yoshi probably won't be there until much later into the night, but it'd be no laughing matter if we show up there later on to find the deed already done. Sure, I can rewind with Overlord, but I still need to find out an exact time. 2 hours, 3 hours, maybe even more. We might be in for a long haul. I should hit up the convenience ちょ store. っといいかしら。Sophie appears from the rift in space. No one else can see Sophie, so I don't really have to be careful, but... I get to the side of the street, pull out my phone, and place it against my 暴 ear. 走するこの件だけど、ちょっと何してるの？電話してるふり。一人で話してたら怪しすぎるだろ。で、何か分かったか？残念だけど手遅れね。もう侵食されちまってる。ええ、すでに兆候が。急激に侵食が進んであさってに爆発といったところかしら。アンブロシアは当然まだできてないよな。アンブロシアのことも知っているのね。ストックはあるからあげるわよ。こっちの世界の人間には強すぎるんだろ。下手したら死ぬ。死んだらオーバーロードでやり直せばいいじゃない。簡単に言うなよ。他人の命でギャンブルはできない。自分の命を使うより楽なのに。だからだよ。ま、好きにしたらいいけれど、こちらの世界の人間に合わせたアンブロシアの完成はもうしばらく時間がかかるわよ。だよな。死なせずにどう止めればいいか。
あなたの知る枝ではどう止めたの？九条ってわかるか？喫茶店で一緒にいた女の子。ええ、髪の毛の長い子ね。他人のアーティファクトを奪う力を持ってる。で、その力を使って止めた。ああ、わかった。暴走した力が行き場を失ってところかしら。だな。自分の放った炎に焼かれて気を失って、その後死んだ。ああ、そうだ。暴走する前に九条にアーティファクトを奪ってもらえば自滅は避けられるか？そうね。それが現実的ではあるわね。じゃあ、いや、ダメか。アンブロシアが出来上がるまで奪い続けてもらうことになる。負担がでかすぎる。アーティファクトを破壊すれば時間稼ぎはできるわよ。おかしくなった精神は直せないけれど、能力の使用は制限できる。そっか。それなら九条の能力を解除しても。わかった。九条に相談してみる。覚悟は決めておくことね。オーバーロードの使用者である前に、あなたは一人の人間。できることに限界はあるわ。肝に銘じておく。ありがとう。それじゃあ。まだ話は終わりじゃないわよ。これから会うんでしょ？だな。あと数時間もすれば。それじゃ持っていきなさい。手を出して。I stick out my hand as she instructs, and Sophie leans over and spits out a test tube like container. The silver liquid is contained inside. 限界か。ええ、貸してあげる。助かる。Open the lid and gulp the liquid down in a single swig. よし。ためらいなく飲んだわね。感心したわ。少しだけ。他の枝でも似たようなこと言われた気がするな。ありがとう。有効活用させてもらう。もう一つの方はあまり期待しないで。人を害しかねないアーティファクトは管理が厳しいのよ。わかった。これだけでもだいぶ助かる。本当ありがとな。どういたしました。それじゃしっかりね。Bye bye. Sophie returns to her world. Now I put away my phone. さて。 Better hurry. Don't want to be late. Alright. Okay. 来たわね。 I think right now it's a good stopping point. I'm gonna go back to here. This one's a good stopping セーブ point. 画面セーブするの？セーブした。 Right? Getting late on my end, so I'm getting pretty tired. So with that, I appreciate everyone that stopped by. It's been cool. We'll play more 9 leaders. Right? Later. Bye.